স্বাভাবিক প্রোগ্রামটি বিঘ্নিত হয়েছে। এটি একটি জরুরি সম্প্রচারকারী একটি বার্তা প্রেরিত হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে। স্থান এবং বিষণ্ণতা একই জায়গায় এই গভীর বিষণ্ণ একটি অগ্রিম ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবে অন্যতম প্রদেশ ও অন্ধ্র উপকূলের গভীরতম নিম্নবর্ণিত ঘূর্ণিঝড় আসানি বাংলার গর্জন থেকে বাদ দেওয়া হয় না বুধবার। ওয়াটারফিল্ডের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ভারী আবহাওয়া শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, যেখানে বা দৈর্ঘ্য এটি এখনো পরিষ্কার নয়। যাই হোক, সমস্ত সতর্ক অবলম্বন করা হয়। উপকূলীয় এলাকায় জারি করা হয়েছে ভারতীয় উপকূলবর্তী সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মৎস্য থেকে সমুদ্রের কাছে যেতে জেলেদের পক্ষে জোর দেওয়া হয়েছে শনিবারে। দক্ষিণ ভারতের নাগরিক মাইক সতর্কবাণী সহ সতর্ক হতে ঘোষণা করা হয়েছিল ঝড়, বায়ু আরও বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে পর্যাপ্ত জাল রাখা। বার্তা ব্যান্ডিং করা হয়। উপকূলীয় এলাকার লোকেরা মঙ্গলবার পর্যন্ত সতর্ক হতে বলা হয়েছে। বৃষ্টির হার 11 থেকে 13 থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে, বিশেষত উপকূলীয় জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া জানায় যে এটি এখন বলা যায় না যে আসনি এখন বাংলায় আটকে থাকবে, কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে প্রশাসনকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। তারা ক্ষতি এড়াতে সতর্ক হয়। ঝড়ের পরের 2 দিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে এই কক্ষগুলি ভূগর্ভস্থ এবং জাহাজ থেকে কোন উইন্ডো থেকে দূরে। সরকারি সংস্থা, জেলে, পোর্টগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি এবং দ্রুত হ্রাসের জন্য দ্রুত যোগাযোগ। একজন ব্যক্তি হিসাবে, ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডো স্ট্রাইক যখন টেবিলের নিচে আশ্রয় নেয়, মাথা নিচে এবং মাথা এবং ঘাড় অস্ত্র ব্যবহার করে। আরও তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন। The normal program has been interrupted. This is an emergency broadcast. The following message has been transmitted. The depression of the space and themselves in the same place. This deep depress will become an advanced cyclone. The deep downward is made of Andhra Pradesh and Orissa coast. The cyclone, Ashani, is not dropped from the roaring of Bengal. The waterfield has been predicted by Wednesday. Heavy weather forests the probability of heavy rain until Friday. Where or is the length of the country, it is not yet clear. However, all the warnings have already been issued in the coastal areas. Indian coastalizers are preparing for possible cyclone. The favor of fishermen have been given the prohibition to go to the sea from the ocean on Saturday. The citizen of southern India was announced to be careful with Mike warning the risk, air harbor to take the shelter in the rainy rain to keep sufficient water. The message is to be banding. The people of the coastal area have been told to be cautious until Tuesday. The rates of rain will be increased from 11 to 13 to West Bengal, especially in the coastal districts. There is a possibility of heavy rain. The weathermen say that it is not going to say that Ashani will be stuck in Bengal now, but the administration is being prepared in advance due to predictions. They are careful to avoid damage. The storm will be clear in the next 2 days. These are rooms made underground and away from shores, having no windows. Quick communication to government agencies, fishermen, ports to make necessary arrangements and minimize destruction. As an individual, when cyclone strikes, take shelter under tables, bow down and protect head and neck using arms. More information, go to www.accuweather.com.bd.